Right. Good evening, children. So today we are going to discuss your grade 6 second test term paper which you answered in the class. I think all of you have the paper with you. So for those children, those who do not have the paper, I think I have sent the PDF to your group. So I think all of you have got it printed and everything is set by now. Okay. Right. So we will start the session. First question. First question comes from your first lesson, no? Circles. So, a circle is given and 4 points are marked here, R, P, Q and S. And the question is, the center of the given diagram, right? What can be the center of the given diagram, right? So, children, we know the center of the circle. So, Q and S cannot be the center. So, R is closer to the circle. So, R also cannot be the center. The center of the circle should be P. So, first one, the center of the circle can be P. External point to the circle. What do you understand by external point? External means outside the circle. Now, in the class we did points in the circle. So, P and R are located in the circle. Q is located on the circle. And S is located outside the circle. So, external is the opposite of internal. Single bahir, external. So, the external point is S. S is the external point to the circle. Okay. Second one is a very simple grade 5 subtractions. Very simple grade 5 subtractions are simplify 535 subtract 78. 535 subtract 78. It's easy. So, you cannot subtract 8 from 5. So, take 1 from 13. Then 5 becomes 15 and 3 becomes 2. 15 subtract 8, 7. So, again you cannot subtract 7 from 2. Take 1 from 5. 5 becomes 4 and this 1 becomes 11. 11 subtract 7, 5. 4 comes down. The answer should be 457. Third one. All odd numbers between 1 and 9 on the number line. So, here number line is also given to you. Understand? Number line is also given to you. Right? Numbers from 0 to 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right? Numbers from 0 to 9 are given on the number line. Mark all the odd numbers. So, odd numbers, you should know odd numbers by now, odd numbers and even numbers. We have done in the class. What are odd numbers? Numbers which 1 remains when you divide by 2. When you divide by 2, 1 remains, odd numbers. If you can divide by 2 without remainder, they are known as even numbers. So, odd numbers. So, what are now? If you read the odd number pattern, how should that come? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. That's how the odd numbers come. So, when you say between 1 and 9, we have done in the class, you cannot consider 1 and 9. Between can so, when you say between, you cannot take the 2 numbers on either side. So, you cannot take 1 and 9 although they are odd numbers. So, what are the numbers you should mark here? 3, 5 and 7. That's all you can mark. Okay. So, a lot of children have marked the odd numbers. 1 and 9 also marked. Between 1 and 9 make a 1 and 9 mark. Understood? Right. Fourth question. So, a number is given. Right? A number is given. Like a help so, paper report I have given you the number name with a small mistake. Right? Take a correct a very slight change to do. So, this is the number given. Right? This is the number given. This number has been written as 4,603,200,405 by student.
So write down his mistake and correct it. So you make a liyamu thing. How do you write this number? First of all, what are the number zones? This is the unit zone, thousand zone, million zone, and this is the billion zone. So how should you write that number? Right? 4 billion. 4 billion. Then here, what is this number? 603 million. 603 million. Then this number 200. Then place number zone 1000. So 200,000. 200,000. The next one 405. Right? So, what is the mistake which was done by that child? They make paper ekin the lamaya karla din varadha mai metana. Not billion, he has written million. Metana billion neme etan liya thini million kiya. Hari? Itodi okkoma hari. Putala bohom lazy. Karanti me billion million vachane billion karana vitarai. Okay, so somehow this is the answer. Fifth one. Name the equipment that is used to check whether planes are horizontal. Of course, that's a bit general knowledge question. The answer should be leveler. Leveler, right? Leveler kya namuti yara baasunna helam wada karana koda bittu dintiyan. Understand? Bittu dintila balana whether the bricks are kept horizontal. Sorry. Yeah, horizontal, yes. Understand? So, here my level again. Right? Okay, so mark these 5 sums. Do correction. So, mark anything if you have. Right, children? Right, we'll move to the 6th question. Round of 455 to the nearest 10. Right? 455, you are asked to round off the nearest multiple of 10. So what are the two multiples on either side of 455? This side you have 450, other side you have 460. Right? Now, so we have done these things in the class. So the problem is 455 is the mid value. 455 can make the mid value. Ek 450 watt lagai can be 460 watt lagai can be. It is neither close to 450 or 460. It's the mid value. Hari mad the value. So as a standard method, you round off such a number to the highest value. Right? So the answer should be 460. Next one, 12:10 a.m. You are asked to write in the standard form. 12:10 a.m. You are asked to write in the standard form. Standard form is 24-hour clock. 24-hour clock. So how can you write this one? a.m. a.m. is early morning. අපි දන්නවා රෑ 12ට ඔයාලගේ TV එකේ වැටෙන්නේ 0000. So 12:10 it should be written as 0010. That's it. 0010, that's the answer. Right, children. 8th question. Right. So a small map is given. All right. Small map is given. North is marked. Right. North is marked here. So here you have a well. Right. A well is given here. Then here we have a tree. And here a child is there.
and here we have a flower. Right, so what are the questions? In which direction is the well situated from the child? In which direction well situated from the child? So first of all, we'll draw that direction. So this is the direction, right? So then, what is the name of this direction? So this is north. Then this direction is east. Between north and east, you name it as northeast, right? So the answer to the first question should be northeast, right? The well is located in northeast to the child. Second question, in which direction is the tree situated from the flower? Right? In which direction is the tree situated? Tree situated. From the flower. So, what's the direction? This way. Tree to the flower. So, this is again north. This direction is known as west. And now, the tree is located in the northwest to the flower. So, the second one answer should be northwest. Northwest. Right, children? Fine. Question number 9. Write differences between angle and triangle. Okay? Angle and triangle. So here, angle is given as a small table, and here we have a triangle. So first of all, we will draw an angle and a triangle. Angle, like this. Angle like it. Then triangle, here, a triangle. Right? So now, I have given you one point. Angle, open figure. Open figure. Right? Angle is open. You can go inside. Open figure. Triangle, I have kept blank. Only one blank I have kept. This is open, this is closed. So this is closed figure. Closed figure. Closed. Closed figure. The next one, 3 vertices. A triangle has got 3 vertices. A triangle has got 3 vertices. Whereas an angle has got only one. That word is also given. One kilo. So one vertex. Yeah. We taught this in the class. Singular vertex. Vertex. One vertex, 3 vertices. That's how it comes to plural. So somehow, this is how you should fill the blank. Here closed and here one vertex. So these are very easy questions. The paper is easy. 10th one. Write a special name for the following quadrilateral. Direct question. Quadrilateral. So what is this? We give a slanted rectangle. Rectangle. This is the parallelogram. So most of the children have written the name parallelogram, but the spellings were wrong. Samaharlamaina parallelogram ke liya tibbenne rectangle, rhombus ekeke liya tibba. Hari? Tiyevat lakuna dena be. Samaharlamai parallelogram ke liya tinma, but still the spellings were wrong. If the spellings were wrong, make a parallelogram ne meni mokkar. So the spellings are yannathone. How to write parallelogram? P-A-R-A-L-L-E-L, parallel, then ogram. O-G-R-A-M. Parallelogram. Okay, right. So you have done 10 questions. Check your answers and do any corrections if you have. I'll give you 1 minute.
හරිද? Question number 11. So it is given as statements නේද? වගන්ති ගානකදී දීලා තියෙනවා මොකද්ද? First one is given 11th question. So I'm not going to write the whole sum since all of you have the paper in your hand. The length of the ribbon tape belongs to Amal. නේ Amal ගාව තියෙන tape එකක් 3.5 centimeters in length. The length cut by Nimal from it. Making Nimal cut from it කියන්නේ කපලා අයින් කළා නේ. Nimal has cut off 1.35 centimeters from it. The length of the remaining ribbon with Amal තමයි අහන්නේ. නේ the length of the remaining part. අපි දන්න පුතේ remaining කියන්නේ ඉතිරි නේ. ඒකට කපලා අයින් කරාට පස්සේ එකතු වෙන්නේ නැහැ නේ. ඔයාලා ගාව තියෙන ribbon එකක් කවුරු හරි කියලා කැපුවොත් එහෙම the length does not increase no. දිග වැඩි වෙන්නේ නැහැ නේ. The length should be reduced. So here we should subtract. ඉතින් මේක ඇඩ් කරපු ළමයිනුත් හිටියා ගාන හරියට කියවන්න නැතුව. හරි? ඉතින් හොඳට ගාන කියවලා තේරුම් ගන්න ඕනේ පුතේ. තේරුණා? So here we are going to subtract. subtract කරන්න ගියාම මම මේකේ ළමයි වරදලා තිබ්බ එකක් තමයි මොකද්ද? මෙතන 0 එකක් දාගන්නයි මොකද පුතේ කරන්නේ? Here we have nothing හරි හරි. 5 comes down කියලා 5 දානවා පල්ලෙහාට. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. addition වලට නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ මොකද 0 plus 5 කොහොමද 5? But when you subtract එහෙම කරන්න බෑ පුතේ. So put a 0 here. තන 0 එකක් දාගෙන පටන් ගන්න. So take 1 from here. 0 becomes 10 and 5 becomes 4. 10 subtract 5. 5. And here 4 subtract 3. 1. Got it? Now you can keep the decimal point. 3 subtract 1. 2. What is the length of the remaining part? 2.15 centimeters. මේ 0 එක දැම්ම නැත්නම් මොකද පුතේ වෙන්නේ? එහෙමනොත් එහෙම මේ 5 එක ඔයාලා කෙලිම පල්ලෙහාට ගන්නවා. ඒතොර 5 subtract 3 2 දාන්න. clear? ඒකද subtract කරන හැම වෙලේම කල්පනා කරන්න decimal numbers 0 එකක් දාගන්න. So 2.15 is the answer. 12th question. Name a solid number of faces are equal to the number of vertices. ඉතින් පුතේ අපි grade 6 වල කරන්නේ only 3 solids right? Cube, cuboid, tetrahedron. So cube එකයි cuboid එකයි grade 4 වලත් හදනවා 5 වලත් හදනවා අනේ. ඒ දෙකේ what? Both cube and cuboid have got? Yes. How many faces? 6 faces, 8 vertices. So they are not equal. The remaining solid is tetrahedron. Tetrahedron එක හදලා බලමු නිකන්. How do you draw tetrahedron? This have you draw tetrahedron. So how many faces are there? 1, 2, 3 and the front one. So 4 faces and vertices 1, 2, 3, 4. Vertices also 4. So what is solid? You have learned which number of faces and vertices equal. The answer should be tetrahedron. Regular tetrahedron but that's okay. Right? Regular tetrahedron, even tetrahedron we accept. Okay? Tetrahedron should be the answer. 13th question puta. How many times a vessel a container of capacity 250 milliliters should be used to fill up a vessel of capacity 2 liters? To fill up 2 liters. Liters dekak purwa ganna. How many times we have to use 250 milliliters? With a grade 4, 5 lang api danna mokadda? 1 liter equal 1000 milliliters. So 1000 milliliters na 250 කියන්නේ 4. Do you understand? Right? So 1 liter කියන්නේ 4 times 250. And 2 liters වෙනකොට how much? මෙතන කොහේ තියෙනවා 2 liters. Right? Here you have 1 liter, here 1 liter. 250 milliliters කියන්නේ මේ වගේ. Right? So how many? Here we have 4, here we have 4. So 8 should be the answer. 14th question puta. The perimeter of a square. These are very easy questions, right? Atra putala shishatra meter amaru gonna kadalati. Perimeter of a square. We know square, right? All 4 sides are equal. Perimeter again, the length of this boundary, the length of all 4 sides. How much? 64 centimeters. The length of a side. So 64 should be divided by 4.
because square has got 4 sides and all 4 sides are equal. So 64 divided by 4. ඉතින් මේක පුතේ කල්පනාවෙන් බෙදා ගන්න. දැන් ගොඩක් ළමයින්ට වැරදින්නේ. මේක බෙදන්න ගියමත් වරදුන සමහර දරුවෝ. 4 times 1 4 remainder 2 24 කියන්නේ 6. So here's the answer. What is the answer? 16 centimeters. 15th question. Circle the composite number less than 10 from the following. මේවා නම් පුතේ ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි පාඩම් කරලා තියා ගන්න ඕනේ. Prime numbers and composite numbers. පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න මොනවද prime numbers කියන්නේ? Numbers which have only 2 factors. නැත්නම් numbers that can be divided by one and the same number only. What are prime numbers we have learned? 2, 3, 5, 7. Those are prime numbers. Then numbers which have more than 2 factors. Factors they are වැඩිපුර තියෙනවා නම් ඒවට තමයි අපි කියන්නේ මොනවද? Composite numbers. Then we have learned one is neither prime nor composite. One has got only one factor. එක කියන number එකට තියෙන එක factor එකක් විතරයි. That is 1. තොර 1 කියන්නේ prime උත් නෙමෙයි composite උත් නෙමෙයි. Understand? කොහොම නෙවෙයි? තොර what are the composite? නම් composite numbers වෙන්නේ මොනවද? 1 neither prime nor composite. Prime උත් නැහැ composite උත් නැහැ. 2 prime. 3 prime number. එහෙනම් the first composite number is 4. Then again 5 is prime. 6 composite. 7 is prime. 8, 9, 10. Those are composite numbers. හරි? ඉතින් මේවා පුතේ සර් කරා විතරක් නෙමෙයි පාඩම් කරගන්නත් ඒ. ක්ලාස් එකේ සර් පාඩනුත් ගත්තා. prime numbers, composite numbers පාඩනුත් ගත්තා නේ. ඒතර මොකද්ද? So what are the composite numbers here? 2 and 3 are prime numbers. 1 is not a prime or composite number. මේක prime උ නෙමෙයි composite උ නෙමෙයි. So 10 and 9 are the composite numbers here. හැබැයි අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද? Circle the composite numbers less than 10. Less than 10ට වඩා අඩු. ඔතන පුතේ 10 ගන්නත් බෑ. 10 is not less than 10 no. 10 and 10 are equal. So 10 ගන්න වෙන්නේත් නෑ. What is the answer? The only number you can circle is 9. Got it? දැන් සමහර ළමයි ඇත්තම composite numbers පාඩම් කරගෙන 9 10 දෙකම circle කරලා තිබ්බා. ඉතින් 10 circle කරාම පුතේ අපිට ලකුණක් දෙන්න බෑ. 9 වලට ලකුණක් දුන්නා 10 you can give what? Because we have asked less than 10. ඉතින් ඒ වගේ තැන්වල පුතේ පාඩම් කරාටම විතර ලකුණු වෙන්නේ නැහැ. පේපරේ අහන්නේ මොකද්ද කියලා ප්‍රශ්නේ හොඳට කියවන්නත් ඕන. less than 10 කොම 10 ගන්න බෑ. Got it? Okay. Right. Mark the answers quickly. Sixteenth question. Do you agree with the statement only odd numbers are prime? මේකට answer අපිට කලින් ප්‍රශ්නේ කතා කරානේ. Only odd numbers are prime. Give reasons for your answer. ඉතින් පුතේ the answer is very simple, right? Why? The first prime number is 2. So තරමිති උත්තරේ වැරදිනේ. 2 is a even number. 2 is an even number. So මෙතන කියන්නේ only odd numbers are prime. So the answer is what? Right or wrong? It's wrong. Why? Because 2 is the only even prime number. Understand? 2 is a prime number which is even. So ඔක්කොම prime numbers odd වෙන විදියක්
නෑ. එහෙනම් answer කියන්න ඕනේ. Do you agree with the statement? No. The reason is 2 is an even prime number. 2 is an even prime number. In fact, that is the only even prime number, 2. So, since 2 is there, all prime numbers are odd numbers. Right? Next one. Fill the blanks. So, all these questions have come from the same lesson, number patterns. Right, fill the blanks. 4, 9, 16, blank, 36, 49, another blank, right? So, what is this number pattern? අපිට පාඩම ගැන දැනුම තියෙන්න ඕනේ. දැන් සමහර විභාගයට ඇත්තම රිවයිස් කරගන්න නැතුව. එහෙම විභාගයක් ලියන්න බෑ පුතේ. මේක පාඩම් කරලා ආපු ළමයෙකුට ගන්න දැක්කම මතක් වෙන්න ඕනේ. This is the square number pattern. හරි? එකම පොඩි දෙයක් සර් කරලා තිනවා. I haven't written one. ඒක 1 ලියන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැ පුතේ කොහෙවත්. නේ? square numbers ලියන්නේ කොහම? එකෙන් පටන් අරන් එහෙම ලියන්න ඕනේ කියලා කොහෙවත් there is no such rule no. එතකොට 1 ලියන්න නැතුව 2 times 2 4 3 times 3 9 අපි දන්නවා square numbers දෙන්නේ number multiplies by the same number. So 3 times 3 9 4 times 4 16 එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ 5 times 5 25 6 times 6 36 7 times 7 49 8 times 8 64. That's how the blank should be completed. These are known as square numbers, right? 18th question. Simplify. 72 into 100. Then 14,000 divide by 1,000. අතර පුතේ මේවා බොහොම ලේසි ප්‍රශ්නනේ. When you multiply by powers of 10. When you multiply by powers of 10 මොකද පුතේ වෙන්නේ? The number of zeros should be added to the end of the number. When you multiply 72 by 100, what happens? 72 comes here. Then if you multiply by 10, 1 0. If you multiply by 100, 2 zeros should come. Here, the opposite way. When you multiply, zeros are added now. When you divide, zero should be removed. Zeros to come in. And when you divide by 1,000, for these 3 zeros get cancelled. The answer should be 40. 19th question. 19th question. The unit place of the number 6,530, we don't know what's that number, is erased. Right? When number a unit place, number, that number has been erased. What is the largest digit can be written to become an odd number? So, odd numbers, what? What are odd numbers? Odd digits? 1, 3, 5, 7, 9. These are the odd numbers. And the largest number, what should come here? 9. The largest odd number is 6,539. What is the smallest digit can be written to become an even number? දරු මේක හරි ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ වරද්දලා තිබ්බා. දෙවෙනි කියන්නේ මොකද්ද? You want to make this one an even number. So even numbers, what are even digits? Even digits මොනවද පුතේ? 2 4 6 8 හරි. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කවුද? ඇයි 0? good. ඉතින් ගොඩක් මේකට 9 දාපු තමයි. මෙතන දාලා තිබ්බා 2. 0 මතක වුණා. So what is the smallest even number, even digit you can fill in this blank? 0. 6,530, the smallest even number you can make in this way. Got it? That's the answer. The last question of the first paper, 20th question. Nimal has rupees X with him. Write an algebraic expression for the balance with him if he bought a book of rupees 120. Right? So, Nimal has X rupees with him. Nimal has X rupees with him. He buys a book which the price is 150. So, when you buy something, what happened to the amount of money in your pocket? Increases or reduces? Nay,
බඩු ගන්න ඉතින් පොකට් එකේ තියෙන money increase වෙනවා නම් අපි ඕන තරම් බඩු කරනවා නේ පුතේ. When you buy things, what happen? The money in your pocket reduces. And you have to subtract the price of the book from amount of money Nimal has. And what is the balance? Amount with him rupees. මෙන්න මෙහෙම ඈතින් බලන්න. පොඩක් ඈත් කළා දාන rupees x minus 120, the answer of the 20th question. Right, children? Okay, so that ends the first paper. We will start the second paper in 2 minutes time. Right. So complete any mistake, things you have done in the first paper. So all of you should come the whole paper answer when you come to the class. Class එනකොට මේ paper එකම answer කරන් එන්න ඕනේ. හරි. I'll give you 2 minutes. Go through your first paper. Okay.
Right, children? So I put down the next question. Question means first question of part 2. Right? Part 2, first question I put on the board. So this is one of the easiest questions in the paper. Understand? But most of the children, you have not done this question much well. Yeah. So here, lot of lessons are tested, but still, what's this lesson? The selection there you have to select the things given to a certain group. So make एक उद्योगक सा करला तीनों बुते में odd numbers किला दिला दी. अरे मैं वगैरह देखा मैं निकाम तेरे न बुते. A collection is given. You are asked to, actually I have asked you to divide into 5 groups. Paper is කියලා තියෙන groups පහකට බෙදන්න විතරයි. So මෙතන extra එකකුත් දැම්මම මොකද? ඇත්තරම ඊට වඩා බෙදන්න පුළුවන්. Understand? ඉතින් මෙතන 6ක් දාලා තිනවා. Right up බලමු. So here odd numbers. So what are the odd numbers here? What? 1 is here, 3 is here. So 1 and 3 odd numbers. So මේ අනිත් ඒවා එකක්ව තොර මෙතනින් පොඩි hint එකක් දීලා තිනවා. What you are expected to do. පුතාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වගේ උත්තරයක්ද කියලා මේක තමයි example එකක් මම දීලා තියෙන්නේ. මෙතන odd numbers කියලා දාලා තොර දැන් තේරෙන්න ඕනේ එහෙනම් මෙතන තව ඒ වගේ more groups are there. තොර මොනවද මෙතන තියෙන්නේ? දැන් මෙතන odd ලියුවෙන තව මතක් වෙන මොන මොකද්ද? Even numbers. So what are even numbers here? 2 is there. ප්‍රශ්න නැහැ. Numbers දෙක තුනක් තියෙනවා කියලා කොහෙවත් නේ තියන්නේ නැහැ. Understand? 2 is there. Then තව තියෙනවා what? -4, -8, -2 නේ. what මොනවද කියන්නේ? what කියන්නේ? Negative numbers. පුතේ මතක තියෙන්නේ නම් මතක තියෙනවා negative numbers. or minus numbers කිව්වත් හරි negative numbers. So what are negative numbers here? -2, -8. Then here we have -4 on. තව මොනවද මතක තියෙන්නේ? දන්න දේවල්. Decimal numbers are here. 2.5, 2.9, 8.7, 3.4. ඒවට කියනවා decimal numbers. දශම. Decimal numbers. What are decimal numbers here? Right, decimal numbers will ලියන්න මොනවද? 2.5, 8.7, 3.4 on the decimal numbers. What else? Here 1/12, 1/3, 1/7. They are known as unit fractions. Unit fractions. Fractions which numerator is 1. Numerator is 1. What again? Unit fractions. So 1/3, 1/7. What else? Here 1/12. They are known as unit fractions. Right? So ඇත්තටම paper racer groups පහයි ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. So තව එකක් මේකේ දාලා තියෙන්නේ. තව දිනවල ලියන්න පුළුවන් නේ. What මේ A, E, D. දේවට පුතේ මේ letters ඒවට අපි මම ලියලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි කොහොමද ලියුවොත්? අපි දන්නවා මේ A, E, D ඕවා maths වල කියන්නේ algebraic symbols. Algebraic symbols. හැබැයි letters කියලා ලියුවොත් අපි ලකුණු දෙලා තියෙනවා. මොකද ඒකත් group එකක්නේ. Letters කියලා ගත්තත් that's also a group. So therefore we have marked it correct, but the actual answer we expect. අපි බලාපොරොත්තු වෙන උත්තරය තමයි algebraic symbols. Okay, so what are the algebraic symbols here? A, E, B, D. Those are algebraic symbols. So these are the groups you can divide this collection. Make collection එක ඔන්න ඔය groups වලට බෙදන්න පුළුවන්. Then this one is actually the second part of that question. Group the following into suitable groups and name them considering a common characteristic. අපි දන්නවනේ common characteristic කියන පුතේ පොදු ලක්ෂණය. පොදු ලක්ෂණයකට අනුව we are asked to divide this collection to 2 groups. මේක පුතේ නිකන් හරියට grade 4 5 වල අර මේ ERA කියලා තිබෙ පුතාලට නේ. environment related activities. ERA ගන්න මේ ප්‍රශ්නයක් වගේ. නේ මොනවාද? සිංහල, science, maths, mathematics, English. They are what? Can call subjects we learn. Subjects we learn.
So මම ලියන්නේ නැහැ මේ answers ටික මත. Okay, so Sinhala, science, maths, English, those are the subjects we learn. Then father, mother, sister, brother, what are they? Family members or members in a family members, right? Mother, father, sister, brother, they are family members. So this is how we can divide this collection to two groups considering common characteristics. Okay, so it's a very easy question, right? I have given 12 marks for that. Second lakuna 12ක් අයින් කළා දිනවා. මොකද ඒකේ නේ decimal, fraction, algebraic symbols, then negative numbers, number line lesson, odd numbers, even numbers, ගොඩක් දේවල් ටෙස්ට් කරලා දිනවා. So ඒකේ ලකුණු වැඩි. ඒකට but very easily you can get 12 marks. ඒකේ ලකුණු ටික බොහොම ලේසියෙන් ගන්න තිබ්බා. Right? Okay. We'll move to second question. Second කොට වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. Right, children. Question number 2. Right, first one. 5 over 12 plus 1 over 6. Again, grade 5 fractions. Right? So, what is the first step we shall do? When you add fractions, we have to take a common denominator. We have to take a common denominator. Common denominators ගන්න ගියාමත් සර් මුලින්ම බලන්න කියලා තියෙන්නේ. Whether you can take the largest number. Out of these two, the largest number, 12. Yes. Can you divide 12 by 6? Yes. Then you don't have to find out any other common denominator. You can take 12 as the common denominator. 12 got the common denominator. Then you have to convert these fractions to equivalent fractions. Then tamar grade 6 are grade 5 ශිෂ්‍යත්ව පන්ති වල වගේ පුතේ මෙතන multiply by 1 multiply by 1 multiply by 2 එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. තේර සේකට ෂෝට්කට් එකක් ගන්නලා තියෙන්නේ මතක නැහැ. divide by denominator multiply by numerator. යට තියෙන නම්බරෙන් බෙදුවා උඩ තියෙන නම්බරෙන් වැඩි කරා. 12 divide by 12 1 1 times 5 5. 12 divide by 6 2 2 times 1 2. So now we have a common denominator 12. 5 plus 2, 7, 7 over 12, right? Then parents lat මේක පොඩ්ඩක් බලනවා නම් පොඩි ඇඩ්වයිස් එකක් මට දෙන්න තියෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට තාම parents lat ළමයිව encourage කරනවා මේක අර ශිෂ්‍යත්ව පන්ති කරා වගේ දෙකෙන් වැඩි කළ මේක දාන්න කියලා. අර දැන් parents ලා හිතන එක පැත්තෙන් ඒක හරි. parents ලා හිතනවා ගැටලුවක් නැහැ සර් ඒක ළමයින්ට පුරුදුයි. ළමයින්ට පුරුදුයි ඉතින් උත්තරෙත් හරියට එන හින්දා පුතා මෙහෙම කරන්න කියලා ගොඩක් කාලේ parents ලා ඇඩ්වයිස් කරනවා. දැන් ගැටලුව තින්නේ මේ අම්මා තාත්තා මේවා දැන් මේවා මෙහෙම කරාට grade 8 9 10 පන්ති වලට ගියාම මේවා algebraic fractions විදිහට හැදෙනවා. තේ algebraic fraction අපි කියන්නේ බීජීය භාග මේ වගේ 2 over 3a plus 5 over what 2a squared ඔය වගේ algebraic fractions වලට හැදෙනවා. එතකොට අපිට මේ ක්‍රමයට වඩා පහසුයි. මොකද්ද? පොදු හරයක් common denominator කරගෙන යටින් බෙදලා උඩින් වැඩි කරලා ගන්න එක පහසුයි. ඉතින් ඒකින්ද අපි ගොඩක් වෙලාවට ළමයෙකුට ක්‍රමයක් උගන්වන්නේ ඒක ඉස්සරහ තියෙන පන්තිවල ඒ කියන්නේ ඉස්සරහ මේ ඉස්සරහ තියෙන ශ්‍රේණි වලට එක පාවිච්චි කරන්න ඕන විදිහට තමයි අපි ඒ ක්‍රමය හදන්නේ. හරි? දැන් දෙමව්පියෙක් අහන්න පුළුවන් මෙහෙම හැදුවා තරණේද සර් ඉතින් ඒක ළමයින්ට පුරුදු හින්දා එහෙම හදපු දෙයක්. ඔහොම කියලා හිතෙන්න පුළුවන් නේ. ඒකයි මම කිව්වේ ඒක තමයි ගුරුවරයෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි? අපි සාමාන්‍යයෙන් ළමයෙකුට යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් උගන්වන්නේ ඒක ඉස්සරහා පාඩම් වලට තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට. ඕකේ?
ඒක හින්දා පොඩ්ඩක් පේරන්ට්ස්ලා ඒ වගේ ක්‍රමවේදයක් ගුරුවරයෙක් ගන්නවට පස්සේ we have to encourage children to use that method. පුළුවන් තරම් ඒ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන් දරුවන්ට හුරු කරන්න. ඒක යම්කිසි අනාගතේ ආව කියන්නේ ඉස්සරහා පාඩම් වලට ඕන වෙන දෙයක් තමයි අපි එතනින් කරන්නේ. මොකද මේ LCM එක හොයන විදිය. ඔය divide by denominator multiply යටින් බෙදලා උඩින් වැඩි කරනවා කියන්නේ fraction එක තේරුම. fraction එක multiply කරන්න ගියත් divide කරන්න ගියත් ඔය කියන ක්‍රමය ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට ඕක skip කරලා යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක skip කරලා යන්න බැරි තැනක් එනවා syllabus එකේ. එතනදී ඒක දරුවට ඕන වෙනවා. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් ඒ වගේ දේවල් අපි හුරු කරන්න ඕනේ. Okay, next one children. 1 over 2 minus 3 over 7. Right. So here also common denominator. පුතේ බලන්න can you take the largest number? No. 7. දැන් මෙතන largest number එක ගන්න පුළුවන් නේ. 12 you can divide by 6. හැබැයි මෙතන 7 you cannot divide by 2. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? Check the multiples of 7. 7 වල multiples check කරන් යන්න. 7 ගන්න බෑ right. 7 times 2 14. 14 can you divide by 2? Yes. එහෙනම් the common denominator is 14. Right? Right. Then what was the second step again? Divide by denominator, multiply by numerator. 12 divided by 2, 7. 7 times 1, 7. 12 divided by 7, 2. 2 times 3, 6. Now you can subtract. Common denominator is 14. 7 minus 6. The answer is 1. 1 over 14 is the answer. Right. Third question. 4 over 5 subtract 7 over 15 plus 2 over 3. Right? Harpute. So here, what's the common denominator? Check the largest number, 15. Can you divide by 5? Yes. Can you divide by 3? Yes. So you don't have to find any other common denominator. The common denominator is 15. Then second step, divide by denominator, multiply by numerator. 15 divided by 5, 3. 3 times 4, 12. 15 divided by 15, 1. Into 7, 7. 15 divided by 3, 5. 5 times 2, 10. What is the answer? Common denominator is 15. 12 minus 7, 5. 5 plus 10, again, you are getting 15. How about that? So 15 over 15 කියන මොකද පුතේ? 15 over 15 ටොපි 15ක් තියෙනවනේ ටොපි 15ම කෑවලු. නේ? නා sorry එහෙම කිව්වොත් එහෙම ඒක හරියන්නේ නැහැ. නේ 15 මේ what is the meaning of this fraction bar? तो මෙහෙම a loaf of bread you divide into 15 parts. පාන් ගෙඩිය පෙති 15කට කපලා පෙති 15ම කනවා. That means you have eaten the whole one. මුළු පාන් ගෙඩියම කාලානේ. 15 divided by 15 කියන පුතේ මොකද්ද? 1. Understand? 1 is the answer. Right. Next one. Part B. First question, part B. මොකක්ද තියෙන්නේ? Select the smallest fraction from the following pair of fractions and circle it. 2 over 10, 2 over 3. Next one. Next one right here. Part second question. 3 over 4, 4 over 5. Hurry. So you have to circle the, select the smallest fraction and circle it, right? So what is the smallest fraction here? How the? So here check. Same denominator? No. Same numerator? Yes. In both places we have taken 2 parts. මේ තැන් දෙකේම 2 parts. කොටස් දෙකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. අපි දන්නවා thirds. තන් තුනෙන් පංගු කියන්නේ. Thirds are greater than tenths. හරි? පන්තියෝ අපි කරලා කතා කරලා දිනවා. දැන් මෙහෙම හිතන පුතේ සරලව you take a loaf of bread. මේ පාන් ගෙඩියක් අරගෙන here you divide into 10 parts. මෙතන කපනවා පෙති 10ක. Here you divide into 3 parts. So these parts are bigger. Less parts you divide. අපි බෙදන කොටස් ගන්න අඩු වෙන්න parts become bigger. So thirds are greater, tenths are smaller. And now what is the smallest fraction here? 2 over 10. The smallest fraction is 2 over 10. Okay.
Right. So here you cannot compare like this. මේ වගේ එක compare කරන්න බෑ පුතේ. They are not same denominator. They don't have the same numerator. Denominator equal නැහැ. Numerator equal නැහැ. Here we have to follow the step we do in addition and subtraction fractions. Fractions add subtract කරන්න ගියාම use කරන steps ටික use කරන්න වෙනවනේ. මොකද්ද? The common denominator. 4 and 5 common denominator බලන්න පට ගාලා. 5 you cannot divide by 4. 10 no. 15 you cannot divide by 4. 20 you can divide by 4. So what's the common denominator? 20. Then next step, divide by denominator, multiply by numerator. 20 divided by 4, 5. 5 times 3, 15. 20 divided by 5, 4. 4 times 4, 16. Now you can, what? Select the smallest one. Out of 20, 50 is smaller than 60. And aputhe vitara mokada smaller? 3 over 4 is smaller than 4 over 5. So that's the smallest fraction. Right. Then the last part of that question, question number C. එතන මොකද පුතේ කියන්නේ? Show that 1 over 2 is equal to 2 over 4. මෙන්න මේක පෙන්වන්න කියලා squares දෙකක් දීලා තියෙනවා. You are given two squares and asked to show that 1 over 2 and 2 over 4 are what? Equivalent fraction. සමානයි කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් මොකද පුතේ කරන්න තියෙන්නේ? The meaning of the fraction. Fraction එක තේරුම තමයි තියෙන්නේ. නේද? මොකද 1 over 2 කියන්නේ? Divide into two equal parts and you take 1. Right? 2 over 4 කියන්නේ? Divide into 4 equal parts and you have take 2. Right? So that's equal. Same amount is color. එච්චර. ඒක තමයි ඒ ප්‍රශ්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Right? Okay, so fraction very important lesson. සමහරට කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් මේ fraction වලින් ඉස්සර ගණන් ගොඩක් දාලා නේද පේපර් එකට. ඇත්තටම එහෙම තමයි. يعني මම පේපර් එකක් හදනකොට බලන්නේ අපි දන්නවා fraction කියන්නේ O level paper එකත් එක ගානනේ. grade 6 7 8 9 10 grade 10 යනකම්ම යන පාඩම O level paper එක structured paper එක ගානක් fractions. හරිද? ඒකින්ද ඉස්සරහට වැඩිපුර වුණ වෙන පාඩම් අපි ටෙස්ට් කරනවා වැඩි. ඒක තමයි සමහරලාට පේපර් වල ලකුණු අඩු වෙන්න හේතුවත් ඒක තමයි. නමුත් වෙන්න ඕන දෙත් ඒක. ඒකින්ද ඒක තමයි තනිකර ගණකයකට අයින් කරලා තියෙන්නේ. හරි පුතේ? හරි. Check your answers and complete this one. Right. Third question. The following numbers are written on cards. Tell cards 25, 8, 14, 28, 32 and 63. Right. Okay, first one. Select and write the numbers divisible by 2 without a remainder from the above cards. ඔය sentence එක කියනකොට පුතේ මතක් වෙන්න ඕනේ නේ.
divisible by 2 without remainders. What? Even numbers, multiples of 2. So what are the multiples of 2 here? 32, 8, 14 and 28. Even numbers. Second one, the ninth multiple of 7. Ninth multiple of 7 तीनों में මොකද පුතේ ninth multiple of 7 කියන්නේ 7 times 9. Multiples of 7 කියන්නේ මොනවද පුතේ? Numbers you can divide by 7 without remainders. Can 7, 14, 21, 28, 35. කොහොමද? 7 times. තව විදිහට ගියොත් 7 times. තොර ninth multiple of 7 කියන්නේ 7 times 9. What is the answer? 63. That's also given here. Write 18 as a product of two factors in all possible ways. 18 ලියන්නලු divided into factors in all possible ways. මේ ගාන මම හිතනවා ඔයාලගේ work book එකේ එහෙමම තිබ්බා. හොයලා බලන්න. Factors of 18 මෙහෙම ලියලා factors ටික ලියන්න ඒ ගාන එහෙමම work book එකේ තියෙයි. නේ factors බෙදන්න යාමස මුලින්ම කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? One and the same number. පිළිවෙලට යන්නේ කියන්නේ නේ. 1 times 18. After 1 what's the number? 2. Can you divide by 2? Yes. 2 times 9. 1, 2, 3. Can you divide by 3? Yes. 3 times 6. Now tanipa 4. 18 you cannot divide by 4. 5. 18 you cannot divide by 5. 6. Already written. 6 dantama liyana. Ehna 18 divided into factors. Product of factors. Then කියනවා write all the factors of 18. 18 වල factors ඔක්කොම ලියන්නලු. ඉතින් මේ තියෙන සර්කල් එක ලියනකොටත් ටිකක් අර ascending order එක ලස්සන ලියන්න කියලා මම ඊයෝ කර වගේ ගන්න කියලා කිව්වා මතකද? 1 2 3 6 9 18 නේද? 1 2 3 6 9 18. The factors of 18. Fifth one, fill the blanks using suitable digits. Subtraction gaanakne 5 blank 2 blank subtract 3 9 6 0. Then as is given, here you have blank 8 6 1. Right? Sarvati, Balu, what do you mean? Certain number, subtract 0, the answer is 1. Anything with the same number. When you add or subtract 0, nothing happens. Any number, 1 minus 0, 0. Then here, 2 subtract 6, you can't do that. So, you have borrowed one from the other side. 2 becomes 12. Then 12 subtract 6. 6. We had taken one from the other side to make this 2 12. Now what should come here? Certain value subtract 9 is 80. 8. And I make a mock pen. But subtract 9 is 80. Add the two numbers 9 and 8, 17. Now 17 right? 17 subtract 9 8, but you gave one other side no, and a 17 name not 7, what 8 tamai thini. If had you got 8 here, metana 8 tibana, right, you gave one other side to make this one 12, then this 8 becomes 7, you take one from here, 7 becomes 17, 17 subtract 9 8. Then metana thini, find me, what, here you have 4. You gave one other side to make that 7 17 no. And I keep it 5 subtract 3, 1 is the answer. Right. හොඳම දේ මේ ගන්න හදලා උන පස්සේ add කළ බලන්න. Show නැත්තම් just add it on the other way. අනිත් පැත්තට මේක add කළ බලන්න මේ answer එක එනවා නම් ඉතින් හරිය නැත්තම් වැරදි. 1 and 0 1. 6 and 6 12. Remainder 1 comes here. 8 and 1 9. 9 and 9 18. Remainder 1 comes here. 1 and 1 2, 2 and 3 5. You can check the answer. ලකුණු ටිකක් show කරගෙන යන්න පුළුවන්. Right?
Yes, question number 3. That's all. चलो ये प्रश्न थी. Right. Question number 4. Fourth question, part A. Geeta drank 600 milliliters of milk. Right? Geeta has drunk 600 milliliters of milk. And Neeta drank half a liter of milk in the morning. Half a liter again. Now 1 liter has got 1000 milliliters. And a half kilo again. Divide by 2. How much? 500 milliliters. Right? Geeta drank 600 milliliters. Neeta has drunk half a liter and 500 milliliters. So how much have both Neeta and Geeta drunk? Yes. 0, 0, 6 and 5, 11. 1100 milliliters. The total amount, the total volume drunk by both. Now, what does Vinita say? Vinita again. Both of them drank 1 liter of milk. Vinita, we will eat right. So, is Vinita's statement true? Write the reason. Is Vinita's statement true? Is it true or true? Not true or wrong? So, is this right or wrong? Vinita again made a liter. Liter and 1000 liters, milliliters. 1 liter again 1000 milliliters. Ena 1100 can more than liter. Ena Vinita's statement is wrong. What's the reason? Reason 1 liter is equal to 1000 milliliters. From 1100 milliliter it is greater than 1000 milliliter. This is the answer. 1 liter again 1000 milliliters. 1100 is greater than 1000. Correct. That means they have drunk more than a liter. They have drunk more than a liter. Liter that statement is wrong. Second question, part B. A watcher walks 1 round along the rectangular land given below. A rectangular shaped land. Length 120 meters, breadth 80 meters. Correct? A watcher. Watcher kya ratter. Balagan yalan watchers lagi. So a watcher walks 1 round around the rectangular land. Make what ekasaryak kya the watcher. The distance he walk. To find the perimeter of this rectangle. Rectangle perimeter what how can you find the perimeter of the rectangle? 2 times length plus breadth. That's the easiest way. Add 120 and 80, multiply by 2. 120 and 80. So 120 plus 80, what's the answer? 200. 2 times 200. What's the perimeter of this rectangle? How much does the watcher walk? 400 meters. Yes, sir, had we make a rectangle perimeter? You make 120, 120, 80, 80. Add kalla thadla tibba. Some 120 multiplied by 2, 80 multiplied by 2, ekala add kalla tibba. Somehow, if you got the answer, we give marks. Sir, standard method, right? Next one. If he goes 10 times around the land per day, 10 rounds. Find the entire distance he goes in a day. Yeah?
one round. එක round එකක් ගියාම 400 meters. ඒ වගේ 10ක් යනවා කියන්නේ. Should be multiplied by 10. What is the answer? When you multiply by 10, a 0 should be added. What is the answer? 4,000 meters. 4,000 meters කරන මොකද පුතේ? How much? 4 kilometers. 4,000 meters is equal to 4 kilometers, right? Third question. Fill the blanks with suitable items, suitable terms. මේකත් පුතේ ක්ලාස් එකේ දෙසරයක් කරලා තිනවා. ක්ලාස් එකෙත් කරා සර්ගේ verb book එකෙත් තිබ්බා. නේ? The different ways you can what? Identify length. ఇక్కడ sir මේ two terms are given. Sorry. Two terms are given. Depth and distance කියන එක දීලා තමයි තව 3 blanks I have asked you to complete. So what are the different ways you can measure length? Measure different ways නෙමෙයි different modes කියන්න පුළුවන්. Some different what? Ways. Length එකම minor වෙනස් ක්‍රම නේ. එක තමයි මොකද්ද? Height. Height අපි උස කියලා කියන්නේ. නේ. තර height කියන්නේ length එක. Do you understand? කාගේ හරි උස මැන්නම height of a person. එක height කියන නිසා length කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මයින්නේ length එකම තමයි. Then what else? තව ඉගෙන ගත්තා width. Width. නැත්නම් breadth කියලා උඩට කියනවා. both are correct. පළල. නැත්නම් ඝනකම නෑ. පළල තමයි width. නේ. Then you have another name thickness. Thickness නේ. කියන්නේ දැන් dictionary එකක් හරි පොතක් ගත්තොත් the thickness of the book. ඒ පොතේ ඝනකම. All those are length තමයි නේ. Right? So thickness, width or breadth, height, those are the terms that should come to the blank. Okay. Right. Complete question number 4 also. Harvey, we'll move to our next question. Question number 5. Right. Write the answers for the following questions according to the given regular tetrahedron. ඇත්තටම පුතේ එතන regular tetrahedron එකක් දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. හැබැයි ටිකක් ළමයින්ට ඒක තව ටිකක් ප්‍රශ්න ලේසි වෙන්න regular tetrahedron එකක් දීලා තියෙනවා නේ. Regular tetrahedron is given for you to answer is better, right? Right. So, number of faces, shape of a face, number of edges, number of vertices, and you asked to draw the rough sketch. Okay, sketch එකක් දෙන්න කියලා තියෙනවා නේ. එතකොට right, number of faces, how many? 4. The next one, shape of a face. Shape of a face is a what? Triangle. Equilateral triangle is also correct. Even triangle ko අපි එක ලකුණු දුන්නා. Triangle, the correct term should be equilateral triangle, but doesn't matter because we learn about equilateral triangles in grade 7. ඒකින්ද triangle කිව්වා, that's okay. The number of edges,
right? Edges maybe 1 2 3 4 5 6. Number of edges is 6. The number of vertices kalnu to kata una first paper tanaga vertices you have 4. The rough sketch yes puta meke net එක මත sketch එක කොහොමද එන්නේ so sketches දෙකක් කියන්නවා නේ right class එකේ but the most common one is this ඊට පස්සේ ඒක විතරක් අඳින්න ඉතින් නේ understand මේක circular are the stripes you keep to paste අලවන්න තියෙන ඇලවුම් දාර තියන්න එපයි කියලා කිව්වා ඒක sketch එකට දාලා එකක් නෙමෙයි sketch එක කියන්නේ sacking. From a sketch like this, you can produce a regular tetrahedron. So, this is the answer. Then part B. Part B, the length, breadth and height of a cuboid are 12, 8 and 4. Three different faces of the above are given below. Write the length and breadth of each of the faces. Cuboid එකක් තියෙනවලු right a cuboid right its length 12 centimeters breadth 8 centimeters and height 4 centimeters from මොකද මේ කියන්නේ then three rectangles are given මේකේ තියෙන faces තුනක් කියලා කියනවා ඒකෙන් length breadth and height ලියන්න ඕනේ so very easy now so if you take this one මේ face එක ගත්තොත් what length 12 breadth 8 then if you take this one as a face what length 12 breadth 4 length 12 centimeters breadth 4 centimeters. If you consider this one as the other rectangle, length 8, breadth 4. See? Right? So these are very easy questions. You can get marks very easy. බොහොම ලේසියෙන් ලකුණු පුළුවන් ප්‍රශ්න තියෙන. Right. Sixth one also I will do it here. හයවෙනි ගණනත් සම මෙතනම හදන්න because they are not difficult. Sixth one. State the type of the angle given in the diagram. My diagram में के types of angles given. हम तीन then here you have इतना mark करला तीन E केला angle ला. This one is A. This one is B. C, D, right? So you are asked to mark you are asked to write the type of angles, right? A, B, C, D, E, right? So type A, what? This is an acute angle triangle. This is a right angle triangle. This one is a right angle triangle. Then this one, acute angle triangle. Right angle triangle, obtuse angle triangle, straight angle. How many so gonna? What A is that acute angle. Then සමහර දරුවන්ට පුතේ exam එකේ angle කියන වචනවත් ලියන්න නේ එච්චරට මේ වෙලාමදි මේ කම්මැලි. දැන් ගොඩක් ළමයි මම දැක්ක acute, obtuse, reflex, right එච්චරයි. triangle කියන එක නෑ. හරි. It's a grade 6 in the මම බලපු ටීචර් කිව්වා කමන්න නැහැ ලකුණු දෙන්න උත්තරේ හරනම් කියලා. හැබැයි හරනම් ලකුණු දෙන්න වටින්නේ නැහැ. මොකද පුතේ ඇන්ගල් කියන වචනේ ලියන්න තරම්වත් වෙලා නැතුව නෙමෙයි හොඳ තරම් වෙලා තිබ්බා. නේද? ඒක වෙලේ ඒකත් කම්මැලිකම. අර ඉක්මනට ලියලා නේ ඉක්මනට මොනවා හරි ලියලා පේපර් ඉවර කරලා නිකන් ඉන්න. එහෙම බෑ පුතේ. පේපර් එක ලියනකොට අපි හැම වෙලේම නේ පුළුවන් තරම් අඩුපාඩු නැතුව ලියන්න බලනවා. Then type B. What is the type of this angle? This is a reflex angle. Reflex angle. Then C. This one is an obtuse angle. Both C and D are
obtuse angles. මේ දෙකම පුතේ obtuse angle. මොකද obtuse angle කියන්නේ? Greater than a right angle, less than straight angle. නේ මේ වගේ. Greater than right angle, less than straight angle. Then letter E is a this angle is a straight angle. Located on a straight line. That is straight angle. Right. Then part B. Part B wala මොකද පුතේ කියන්නේ? Right, so this is question number 6, part A. Right, part B වල කියනවා මොකද්ද? Mark the following statements right or wrong. නේ හරිනම් ටික් එකක් දාන්න කියනවා වැරදි නම් you have to mark it wrong. Right, first one. There are 4 square faces in a cube. බලමු. So I'll erase this one. මොකද පුතේ expression statement එක කියන්නේ cube එකට 4 square faces තියෙනවලු නේ. ඉතින් 6 වසර නම් අපි දන්නවා නේ. Both cube and cuboid has got 6 faces. එහෙමනේ. නේ. Both cube and cuboid has got 6 faces. එහෙමනේ ළමයි. Right? Cube එකක් ඇඳලා බලමු. නේ cube එකක් කොහමද ඇඳෙන්නේ? මෙහෙමනේ. කොහමද cube එක කියන්නේ? Right? How many cube එකක් කියන්නේ? Total. Here we have 3 faces. Make a many pattern. 3 more faces are there. Front and back, up and down, right and left. Total. මෙයාලා කියන්නේ there are 4 square faces in a cube. So that is wrong. නේ cube has got 6 square shaped faces. Next one. The square and rectangle has equal number of sides. Square and rectangle. Square also has got 4 sides. Rectangle also has got 4 sides. Enapute both square and rectangle has got 4 sides each. So that's correct. Next one. Write 2 examples for vertical planes. Vertical planes. So මේ ගණන් හදන්නේ vertical plane එක නේ. අපි දන්නවා vertical කියන්නේ මොකද්ද? cirrus. ඒක horizontal කියන වචනේ හැදෙන විදිහත් එක පන්ති කියනවා නේ. Horizontal comes from horizon. So කිව්වේ horizon. සිතිජය horizon is horizontal. එතකොට තිරස් තමයි horizontal කියන්නේ. Vertical කියන්නේ this way. එතකොට vertical planes මේ තියෙන එක. Whiteboard, wall, door. නේද? තව electric pillar. ඕනම දෙයක් ලියන්න පුළුවන් vertical planes. ඉතින් එකට උත්තර කීපයක් නේ ඕන තරම් ලියන්න. door, window, wall, whiteboard, electric pillar, a flag post කොඩි කණුවක් හිටවුවොත් කෙලින් හිටවන්නේ කවුරුත් මෙහෙම කොඩි බෑ. So there are lot of examples in දෙකයි ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. So you can write any two. Draw a rough diagram of trapezium. Trapezium එකක් අඳින්න. මොකද trapezium කියන්නේ? නේ කොහමද අපි trapezium කියන එක ගන්නේ නේ? The length between 2 opposite sides is constant. නේ it's a quadrilateral. කියන්නේ පැති හතරක් තියෙන්න ඕනේ. 2 opposite sides. Opposite sides දෙකක් අතර විතරක් the length, the gap is constant. එහෙමනේ. trapezium කියන්නේ අපිට මතකයි සර්කුවක් ගේක වහලේ වගේ ඇඳන හරි කියලා මතක නැහැ. ඔයති ඔන්න trapezium එක. දෙක මතක තිබ්බ කෙනට ක්ලේසියම් අදින්න තිබ්බා. කොහොම අදින්න පුළුවන්. නැත්තම් you can draw it this way. මේ පැත්තට අදින්න තිබ්බා. Right? So trapezium. The gap between 2 opposite sides is constant. එක opposite sides එකක් අතර gap එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. other two නෙමෙයි. Right? Trapezium. Right? Right. We'll move to the last question. Question number 7. Madhudin. Represent 15.04 on the abacus given. ඇත්තට මෙතන සර්ගේ පොඩි මිස්ටේක් එකක් වුණා ගානේ. මොකක්ද දන්නවද මිස්ටේක් එක කියන්නේ? ඔයාලට මුකුත් පාඩුවක් උනේ නැහැ. මේ මොකක්ද?
I have given the place values on the abacus. Abacus එකේ place value ටිකක් මම දාලා දීලා. මම සර්ට paper එක ලියනකොට වැරදි ලෝක මේ ලියවිලා තමයි මේ දෙන්නේ නැත්තේ. Understand? So හරනම් ඔන්න ඔහොමයි දෙන්න ඕනේ. නේද? ඒතර කොහොමද පුතේ මේක පෙන්නන්නේ? How can you show this on abacus? So circle decimal point ඉස්සල් තියාගන්න. ඒතකොට lazy. From left side to decimal point එකේ මේ පැත්තට කොහොමද පුතේ numbers එන්නේ? පොඩි කාලම් කරනවා නේ. 1 10 100 1000 එමුනේ යන්නේ නේ. 1 10 100 1000 10000 ඔහොම තමයි ඔය පොඩි කාලම් කරන්නේ. First decimal place. අපි එක ඉගෙන ගත්ත grade 6 වල first decimal place the place value is 1/10. Second decimal place එකේ place value එක 1/100. මොන ඉගෙන ගත්තා? හරි. ඒතර place values තමයි ඉතින් මතක තියෙන්නේ. මේකේ බෝල ටික දාගන්න එක නැති ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. Understand? The place value should be correct. Then මේ decimal point එක අයින් කළා. 1 here we should have 5 balls. Then here 0. Here we have 4. Okay. Got it? That's the answer. Second one. Observe the number. Observe කියන පුතේ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා කියන්නේ. බලන්න. Observe the number 12.83. 12.83. හරි. Write the value represented by 3. 3 වලින් represent කරන value එක ලියන්නලු. Second one. What? ඒක මුලින් ලියමු. Place value of 3. ඇත්තම මොකද අපි මාරු කරලා දෙන්නෙත් ළමයා. තේරෙනවද? කියන්නේ හරියට කියනවා නම් ওই ගාන වරද්දනවා. දෙවෙනි එකේ තමයි අහන්නේ මොකද්ද? Place value of 3. Place value. පුතේ මොකද්ද second decimal place එකේ place value එක? මේ තියෙන ආන්සර්. මේකට place value කිය. The value that does not change. ඒ place එකට දීලා තියෙන value එක. for second decimal place මොකද්ද place value? මේ තියෙන උත්තර 1/100. place value 1/100. got it? එතකොට represented value නේ අපි මේක වෙනම table එකක් කරා class එකේ. decimal පාඩමේ වෙනම table එකක් කරා number place value represent value. Place value 1/100. මෙතන 1/100 into 3. What is the answer? 3/100. Right? 3/100. Next one. Convert over 100 into decimal. They are easy. 8/100 decimal එකක් විදිහට ලියන්නලු. ඔක දන්නවා පුතේ if they are written out of hundreds. Out of 100 ලියුවොත් there should be 2 decimal places. එහෙනම් 0.08. The answer. Next one. මෙන්න මේ ටික ascending order ලියන්න කියලා තියෙනවා. Understand? ඒක ටිකක් අමාරුයි නමුත් කරන්න බැරි එකකුත් නෙමෙයි. ඒක ටිකක් 0.2 1/4 0.02 1/2 0.1 right? මේක පුතේ හොඳම ක්‍රමය තමයි මොකද්ද? decimal වලට හරවන්න පුළුවන් but still we haven't learned how to convert 1/4 to decimal. 1/4 decimal කරන්න තාම ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. දැන් හොඳම ක්‍රමය තමයි මේක fractions ලියන එක right? මේ බලන්න fractions ලියන්න ගියොත් 0.2 කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? 2/10. හොඳට බලගන්න මේ ගාන 2/10. 1/4 කියන්නේ okay 1/4 මොනේ fraction එක 0.02 that is 2/100. 1/2 1/2 කියන්නේ it's a fraction no problem. 0.1 කියන්නේ 1/10 right 1/10 already यार 2/100 1/2 1/10 right. Then put a lazy වැඩේ convert all these fractions out of 100. මේ ඔක්කොම out of 100 හරවගන්න. කොහමද? 2/10 කියන්නේ multiply by 10 10න් වැඩි කරාම 20/100. Equivalent fractions. 1/4 කියන්නේ දැන් නිකන් හිතන්නකෝ 100 4ට බෙදුවොත් නේ how much 25. නැත්නම් multiply both denominator and numerator by 25.
25 times 400. So 1 times 25, 25. නේ ඉතින් 1/4 කියන්නේ 100 වලින් 25 right. මේක තියෙන 100 වලින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 1/2 half නැත්නම් භාගයක් කියන පුතේ 100 වලින් නම් 50 නේ. 50/100. 50/100. 1/10 100 කරන්න again multiply by 10. 10න් වැඩි කරන්න. So 10/100. දැන් පුළුවන් නේද පුතේ ascending order එක ලියන්න? ලියන්න කියන්නේ ascending. ascending කියන්නේ smallest to biggest. What is the smallest one? Miti? Smallest one. 2/100. ඒ කියන්නේ මෙයා 0.02. Next one? Miti? 10/100. That is 0.1. පුතේ ආන්සර් එක ලියවෙන්න ඕනේ දීලා තියෙන ටිකෙන්මයි. මේකට කන්වර්ට් කරයි කියලා මේකෙන් උත්තර ලියලා හරියන්නේ නැහැ. දීලා තියෙන නම්බර්ස් වලින් ඕනේ ආන්සර් එක ලියන්න. Right. Next one. කියන්නේ 20/100. ඒ කියන්නේ 0.2. Next one. 25/100. That is 1/4. And the largest one. 50/100. කියන්නේ මොකද්ද? 1/2. Right. That's how you have to write them in the ascending order. ඒක ටිකක් අමාරු ගානක්. හදන්න බැහැ කියලා එකක් නැහැ. Last one. Subtraction of decimal. Decimal ගානක් දීලා තියෙනවා subtract කරන්න. Fifth one. What? 25.2. You are asked to subtract 12.36. දැන් මේ වගේ ගානක් අඩු කරනකොට කරගන්න ඕන වැඩේ සර්. මේ පේපරේම කලින් තරගත් කියලා දුන්නා නේ. මේ 6 ගත්ත ගමන් පල්ලෙහාට දාන්න එපා. නේ subtraction එකකින්ද එහෙම හරියන්නේ නැහැ. put a 0. මෙතන 0 එකක් දාන්න. Now you can subtract. Take one from here 10. 10 subtract 6 4. Here we have 1. Take one from here 11. 11 subtract 3 8. Here we have 24. 24 subtract 12 can be 12. The answer should be 12.84. 12.84 is the answer. Right, children? දැන් පේපර් එක කරනකොට පුතාලට තේරෙන්නේ නැති. හොඳට පන්තියේ කරපු දේවල් රිවයිස් කරගත්තා නම් ගණන් හැදුවනම් මේ පේපරේ ලකුණු 80 85 ගන්න එක is not a difficult task. Right? Right. හරි පුතේ. එහෙනම් that's the end of the discussion. මේක සර්ට මේ හොරණ පාන්දුර ක්ලාස් දෙකේම ළමයිව ගෙන්නගෙන වෙනම කරන්න ටයිම් එකක් නැති තමයි මේක මේ ඔන්ලයින් සෙෂන් එකක් විදිහට කරේ. So if you have any question දැන් මේ YouTube live එකක් විදිහට යන හින්දා Zoom වල වගේ ළමයින්ට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න බෑ මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අපව් තැනක කොහේ හරි පේපර් එක හදනකොට ගැටලුවක් ආවොත් සර්ගෙන් ක්ලාස් එකේදී අහගන්න. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හරි ඉතින් අපි කැමති එහෙම අහගෙන ඉගෙන ගන්න. තමයි වෙන්න ඕනේ. තව පොඩි පරිඩයක් තියෙනවා මේ විශේෂයෙන්ම පානදුර ක්ලාස් එකේ දෙමව්පියන්ට. නැත්නම් දැන් පානදුර අපි ක්ලාස් එක පටන් ගන්න තාම මාස 3ක් වගේ වෙන්නේ. ඒකට ලබන අවුරුද්දේ ජෝග්‍රෆි, සිවික්ස්, හෙල්ත්, ඉංග්ලිෂ්, සිංහල මේ සියලු විෂයන් අපි පටන් ගන්නවා. මෙතන දැන්ටත් ඉංග්ලිෂ් කෝස් එකක් ගැන දෙමව්පියන්ට මම හිතන්නේ හෑන්ඩ් බිල් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මම හිතන්නේ වීඩියෝ එකකුත් මම දාලා ඇති. ඒ ටීචර්ත් එක්කම කතා කරලා. එතකොට ඒක ඉංග්ලිෂ් කෝස් එකක් විදිහට යන්නේ. විභාගයක් තියලා level 1 level 2 කියලා දරුවන්ව පොඩ්ඩක් තමුන්ගේ දැනුම අනුව කැටගරයිස් කරලා ඒ අනුව පොත් දෙකක් වෙනම ග්‍රැමර් පොත් දෙකක් රීඩින් කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් හැමදේම පොඩ්ඩක් කියන්නේ ඒක දුර්වල මේ හොඳ කියලා දෙයක් නෙමෙයි. දරුවගේ දැනුමට අනුව තමයි අපි ඒ දරුවට දෙන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය කරන මැටීරියල් එක. ඉතින් එතකොට තමයි ඒක ඉක්මනට මොකද ටිකක් හිමින් ඉගෙන ගන්න දරුවෙකුට අමාරු දෙයක් දුන්නයි කියලා
ඒ ළමයාගෙන් effective you cannot take a proper output. හරි. ඒකින්ද මම හිතන්නේ Thursday අද Wednesday නේ. ඔව්. ඒතර හෙට ඒ සිලෙක්ෂන් එක්සෑම් එක දාලා තිනවා පානදුර ක්ලාස් එකේ 3 to 4:30. ඉතින් ඒ එක්සෑම් එක ලියලා ඒ එන ලකුණු අනුව දෙමව්පියන්ට පුළුවන් ඒ ක්ලාස් එකට ඇටෙන්ඩ් කරන්න දරුවව. ඒක කම්ප්ලීට් කොම්ප්‍රිහෙන්සිව් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක්. රීඩින්, රයිටිං මොකද අපිට පන්ති වල තේරෙනවා ගොඩක් වෙලාවට ළමයි ගාන තේරුම් ගන්න අමාරුයි, ගාන කියව ගන්න බෑ. ගාන කියව ගන්න පුළුවන්, කියුවට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ ගානේ අහන්නේ කියලා. ඒ වගේ ලැන්ග්වේජ් ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙනවා ළමයින්ගේ. ඒ වගේම තමයි වෙලාවකට පේපර්ස් වලත් ඒ ස්කෝර් කරගන්න අමාරු වෙන්නේ. ඒකින්ද තමයි අපි වෙනම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයින්ටම ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක්, කම්ප්ලීට් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක්. රීඩින්, ග්‍රැමර්, කම්ප්‍රිහෙන්ෂන්, ලිස්නින්, රයිටිං ස්කිල්ස් ඔය හැමදේම දිනන විදිහට කෝස් එකක් ඩිසයින් කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒකට සහභාගී කරන්න පුළුවන් දෙමව්පියන්ට. හොරණ ක්ලාස් එකෙත් අපි ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් පානදුරේට වඩා හොරණ ටිකක් අපිට ගුරුවරු හොයාගන්න අමාරු ගැටලුවක් තියෙනවා. හොඳ ගුරුවරු නම් අහනවා ක්ලාස් කරන්න. නමුත් හැමෝම අපිට එහෙම ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒ දැන්ට අපේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක යන්න පුළුවන් හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් ගුරුවරු විතරයි ගන්නෙ. ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට මම ගුරුවරයෙක් හොඳ ගුරුවරයෙක් හම්බුනේ නැත්නම් ඒ විෂය වේකන්ට් තියෙනවා ක්ලාස් එකේ. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඒකින්ද මේ හොරණත් අපි ජෝග්‍රෆි, සිවික්ස් සහ සිංහල නම් අපි දැන්ටත් තියෙනවා ක්ලාස් එකේ and ඉංග්‍රීසි. එතකොට මොකද මේ පානදුරේ ගුරුවරු හොරණට එන්නේ නැහැ. ඉතින් දුර ප්‍රශ්න ඔය වගේ දේවල් වල ඒ හොරණ දෙමව්පියන්ටත් අපි බලනවා ඒ දේවල් ආයතනය තුලින්ම කරගන්න ලෑස්ති කළ දෙන්න. පානදුරේ නම් ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට ඉංග්‍රීසි, සිවික්ස්, හෙල්ත්, ජෝග්‍රෆි මේ සියලු විෂයන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ සහස්‍ර ආයතනයේ හොඳම ගුරුවරු විතරයි ගන්නෙ. ඉතින් ඒකේ අවුට්පුට් එක දරුවන්ට ඉතින් මේ මම දන්නේ දැන්ටත් පානදුර ක්ලාස් එකේ IT පටන් ගන්න තියෙනවා. IT ක්ලාස් එක සිංහල ඔය විෂයන් යනවා. ඉතින් මෙසරේ සහස්‍ර ආයතනයේ රිසල්ට්ස් 100% මම දන්නේ maths, science, English literature වලත් ඒ පාසස් තියෙනවා 60% විතර. මොකද ලිටරචර් කියන්නේ එහෙම A B පාසස් ගොඩ ගන්න පුළුවන් විෂයක් නෙමෙයි. නමුත් අපි දන්නවා ශාස්ත්‍ර හොරණ පානදුර ආයතන දෙකේම දැන් පානදුරේ ගුරුවරයා පටන් ගන්නව ලබන අවුරුදු grade 10 11 ඒ සියලුම විෂයන් වල 80ක් 90ක් විතර ඒ පාසස් ටීකෙන්ද පළවෙනි සැරේම හොඳ රිසල්ට් එකක් අරගෙන තිනවා ආයතනය. ඒක ගුරුවරුන්ගේ මහන්සි වීම, දරුවන්ගේ කැපවීම හැමදේම තමයි ප්‍රතිඵල තියෙන්නේ. ඉස්සරහටත් අපි හොඳම දේ දරුවන්ට දෙන්න සහ හොඳ ප්‍රතිඵල දී කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපි මහන්සි වෙනවා, කැප වෙනවා. ඉතින් දෙමාපියන්ට ආරාධනා කරනවා ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න තමුන්ගේ දරුවන්ට. හරි පුතේ. එහෙනම් that's all we have for the session. We'll meet again in the class. If you have any problem, මොකක් හරි තැනක ගැටලුවක් තියෙනවා නම් you can ask from the teacher in the class and get it verified. Okay children? Right. Then thank you. Have a nice time. Goodbye.